Hi guys, welcome back to my channel. I am back. So yeah, in my last video if you guys have seen a cloud rapid hit side వస్తుంది లైట్నింగ్ కూడా ఉంది అందులో. హోప్ఫుల్లీ మన మీద పడదు. ఓ ఓ ఓ ఓ సౌండ్ వస్తున్నాయి. మరి ఇంత అడ్వెంచరస్ ఉంటుందని నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. So yeah, that was while I'm trekking to Kedarnath temple. చాలా అడ్వెంచరస్గా చాలా ఎగ్జాస్టింగ్ ఉంటుంది ట్రెక్. బట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడికి. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ లార్డ్ శివ అండ్ డివోషన్ టువర్డ్స్ లార్డ్ శివ. బట్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకు అంత ట్రెక్ చేసి అంత పైన వరకు వెళ్తారని. దాట్ ఐ విల్ షో యూ గైస్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో యా, లెట్స్ కంటిన్యూ. ఎక్కడైతే ఆపినాం అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఆ క్లౌడ్ మనకి పాస్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయింది. సో యూ సేఫ్. కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది స్కై. 2 more kilometers 4:20 టైం. అదే లెట్స్ గో. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసిన. ఫైనలీ వచ్చేసిన బ్రో. సో టెంపరేచర్ హియర్ ఇస్ 1 degree Celsius. రాత్రి నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో కొండ కింద కేదార్నాథ్ టెంపుల్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ దేర్. సో నాకైతే 12 hours పట్టింది. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను అంత తొందర ఎక్కడం. బికాస్ దిస్ ఇస్ మై 3rd time విజిటింగ్ కేదార్నాథ్. అండ్ లాస్ట్ 2 times నాకు 24 hours పైనే పట్టింది ఎక్కడానికి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బ్రో. ఈజీగా ఎక్కేస్తామంటే మాత్రం కుదరదు. దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ ఆర్ లైక్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నాం కానీ ఇట్స్ వే టూ డిఫికల్ట్ ఇంకా కంపారిటివ్లీ. కానీ వన్స్ ఒక్కసారి ఆ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ యూ సీ ద టెంపుల్, అంత జర్నీ, అంత ఫైటింగ్ అంతా ఒకటేసారి మర్చిపోతారు బ్రో. బికాస్ ద వ్యూ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద వ్యూ. సో ఇట్లుంటుంది వ్యూ. ఎంత ఇన్సేన్ ఉంటుంది అంటే ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ యా, అది కూడా నేను కరెక్ట్ ఆర్తి టైంకి రీచ్ అయిపోయినా. ఆర్తి రోజు సాయంత్రం 6:37 ఆ టైంకి అవుతుంది. దానికి ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ గైజ్ ఇన్ అప్కమింగ్ వీడియోస్. సో యా, అక్కడికైతే రీచ్ అయిన తర్వాత నేను అకామిడేషన్ యాజ్ నియర్ యాజ్ పాసిబుల్ చూసి తీసుకున్నా. హ్యావ్ ఫ్యూ కాంటాక్ట్స్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 times వెళ్ళినా కాబట్టి. సో థ్యాంక్ఫుల్లీ నాకు దగ్గర దొరికేసింది అకామిడేషన్. ఎంత హీటర్ వేసుకుని టెంట్లో వస్తున్నా 0 degrees అయితే బేర్ మినిమం ఉంటుంది బ్రో. చేతులు అయితే ఫింగర్ టిప్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి. నాదైతే ఫింగర్స్ ఇక్కడ వరకు ఫ్రీజ్ అయిపోయిన ఉండే. సో నేను వెళ్ళిన రోజు రాత్రే స్నోస్టార్మ్ వచ్చింది డైరెక్ట్గా. నేను రాత్రి మొత్తం అనుకున్నాను నేను వచ్చిన రోజే ఎందుకు ఇట్లా జరగాలి. బట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వన్స్ ఒకసారి లేచిన తర్వాత ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ వర్త్ ఇట్. ఆ రాత్రి ఆ సఫరింగ్, ఎందుకంటే మొత్తం ఇంత థిక్ బ్లాంకెట్స్ వేసుకున్నాడు. ఇట్ వాస్ వే టూ కోల్డ్, ఎందుకంటే చేతులు కాళ్ళు ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి. బట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ I thought it was worth it bro because of this view. రాత్రి మంచు పైన పడుకున్నాం బ్రో, కానీ పొద్దునే మంచం మా పైనకి వచ్చేసింది. సో రాత్రి ఇంత స్నో లేకుండే, నేను రాత్రి స్నోఫాల్ వల్లనే ఇట్స్ టోటలీ కవర్డ్ నౌ. వ్యూ అది నా టెంట్. సో దిస్ ఇస్ కేదార్నాథ్. పక్కనే తీసుకున్నా ఈరోజు నైట్. సో ఇది వ్యూ బయట. నేను కూడా ఎప్పుడు ఇంత పర్సనల్గా ఇంత దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు స్నోఫాల్. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం. టచ్ చేయాలని ఉంది కానీ చేతులు బ్లూ అయిపోతున్నాయి, ఆల్రెడీ ఫ్రీజ్ అయ్యి బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే టచ్ చేయట్లే. సో దిస్ ఆర్ హిమాలయాస్ బ్రో. బేసికలీ ఎగ్జాక్ట్ కేదార్నాథ్ వెనకాల ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కేదార్నాథ్. దాని వెనకాలనే ఎగ్జాక్ట్ 2013లో ఫ్లడ్స్ ఆపింది కదా, ఒక పెద్ద రాయి వచ్చి భీంపత్తర్ అంటారు దాన్ని. అది లేకపోయి ఉంటే కేదార్నాథ్ వుడ్ హావ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ 2013. అండ్ up there is Bhairava Mandir. So today
you go to Bhairav Baba Mandir, and అక్కడ Bhairav Baba మందిర్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే బేసికలీ Bhairav Baba is like watchman of the Kedarnath. So you have to go there first and take permission from Bhairav Baba and then come visit Kedarnath. చాలా మందికి తెలియదు ఇది, లోకల్స్ని అడిగితే చెప్తారు. సో యా ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఆ టైంకి Bhairav Baba వెళ్ళి అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకుని కేదార్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి వెల్కమ్ టు కేదార్నాథ్. సో యా బ్రో, దట్స్ టుడేస్ ప్లాన్. రోడ్డు ఇంత ఫర్ ఉంటే నేను కూడా సేఫ్ ఉంటాయేమో మేబీ. ఇప్పుడు సన్రైజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు స్నో అంతా మెల్ట్ అయిపోయి రాత్రి మళ్ళీ స్నో ఫామ్ అవుతుంది బేసికలీ. టెంపరేచర్ అంతా కొల్లేరు ఉంది కానీ స్కిన్కి హీట్ తగులుతుంది సన్ వల్ల. సో ఇట్స్ గుడ్. So yeah, that's the video. Hope you guys liked it, and also stay tuned because next crazy temples వస్తాయి. ఎందుకంటే భైరవ్ బాబా, కేదార్నాథ్ అండ్ దెన్ త్రియోగి నారాయణ్ మందిర్. త్రియోగి నారాయణ్ మందిర్ గురించి చాలా మందికి తెలీదు, బట్ దట్స్ వేర్ మా పార్వతి అండ్ లార్డ్ శివ గాట్ మ్యారీడ్. సో ఇవన్నీ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను నేను మీకు. అండ్ ఆల్సో నేను ఈ కంటెంట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ వే టూ ఎక్సైటెడ్ అండ్ చాలా రీచ్ వస్తుంది అనుకున్నా ఈ కంటెంట్కి. బట్ నా కరెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కరెక్ట్గా నడవట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ మంత్ నాట్ బీయింగ్ కన్సిస్టెంట్. అన్ని విజిబిలిటీ, సబ్స్క్రైబర్స్, వాచ్ టైం అన్ని లోలో నడుస్తున్నాయి. సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్. బాయ్.